enhancing the education of the Tamil diaspora. புலம்பெயர் வாழ் மாணவர்கள் பெற்றோர்களின் கல்வியை மெருகூட்டுதல் அல்லது வளப்படுத்துதல் என்ற தலைப்பிலே பேராசிரியர்கள் கலந்துரையாட வந்திருக்கின்றார்கள். முதற்கண் இந்த நிகழ்வுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். Center for Education, Innovation, Leadership and Community Service is a community outreach initiative launched in 2019 to inspire the youngsters and parents in the diaspora community. We reach out to the youngsters and parents in the diaspora community, listen to their stories and experiences, and share those stories with others in the diaspora community to inspire others in the community. And please visit our YouTube channel, Education, Innovation, Leadership, and subscribe to our channel. I would like to briefly introduce the distinguished professors from the United States of America. Dr. Nagamuthu Sundaralingam, he is a professor of physics at Edward Waters College in Florida. Dr. Nathan Swiskanda, he is a professor of engineering and mathematics at Claflin University in South Carolina. Dr. Rizana Mahro, a professor of biology and physical science at South Carolina State University in the United States of America. And Dr. Nagalingam Sivayogan, an associate professor of physics at Elon University, Elon, North Carolina. And finally, I am here with Dr. Uma Shankar Dayasivam. He is a professor of statistics and data science at Rowan University in New Jersey. So I am also here with Udayan newspaper, the chief editor, Mr. Logan Logendra Lingam, and we want to thank him and welcome him to this event today. Mr. Logan Logendra Lingam. Thank you, all professors, including Professor Gnanasegaran, who invited me. So once again, thank you for inviting and engaging me for a certain time to share my views and my experience with highly educated pillars of the community, pillars of the Tamil education are here. The 7 professors, including one madam. I'm very happy to see you all. கனடாவிலிருந்தும் பலர் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் கனடாவுக்கு இந்த நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட இந்த விஷயம், இந்த சென்டர் ஃபார் எஜுகேஷன், இனோவேஷன் அண்ட் லீடர்ஷிப் என்ற இந்த அமைப்பாக நீங்க செய்த எங்களுக்கு இது புதுசா இருக்கு. நான் அதை பெருசா நான் உங்களை அருமையா பண்றேன். என்னன்னா இதுல தனித்தனியாக நான் கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்றத விட பொதுவாக எங்களுக்கு விளங்குது. எத்தனையோ பேரை நாங்கள் சந்திக்கிறோம். இப்ப நான் இங்க 90ஆம் ஆண்டு வந்தது, 1990. அதுக்கு முதலே நான் என்னுடைய எஜுகேஷன் அதில் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நான் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருந்தது. அந்த காலங்களிலே நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம்னா 90ஸுக்கு பிறகு நீங்க அங்கே உங்கள் 6வது அங்கே இருந்திருந்தா நீங்க இப்ப நீங்க இருக்கிற இந்த இடத்தை நீங்க அடையிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்கள் என்றது எனக்கு தெரியும். ஆகவே இது உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் தலைவணங்குறேன் இந்த முயற்சியை உங்களோட கையில எடுத்ததுக்காக. குறிப்பாக ஞானசேகரன் அவர்கள் என்னோட பேசும்பொழுது எனக்கு அவர் ஒரு பேராசிரியராக அல்ல, அவர் ஒரு இலக்கியவாதியாகத்தான் அவருடைய பேரே. இந்த இலங்கையில ஞானம் சங்கியனுடைய ஆசிரியர் கூட அவருடைய பேர் ஞானசேகரன். நான் முதல் இவர் என்னை அழைத்த பொழுது நான் அவரை தான் அழைக்கிறான்னு தான் நினைச்சேன். ஆனால் ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியருக்கு விட ஒரு ஆங்கில பேராசிரியராக இருத்தல் என்பது அது ஒரு மொழியில பேராசிரியர், சயின்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ், என்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர், அப்படி இல்லை ஒரு மொழி ரீதியான ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்னை என்கேஜ் பண்றதுக்கு இருக்கிறார் என்ற வகையில் நான் எங்களுடைய சமூகம் கல்வியாளர்களை மதிக்கிற சமூகம், எங்களுடைய சமூகம் ஆசிரியர்களை மதிக்கிற சமூகம். அந்த மாதிரி தான் நாங்கள்லாம் வளர்க்கப்பட்டிருக்கோம். ஆகவே உங்களை போன்றவர்களோடு நானும் இன்று கூடி பேசி கலைத்து உங்களிடமிருந்து செவிமடுக்க இந்த கிடைத்த சந்தர்ப்பம் என்பது என் வாழ்க்கையிலே மிக ஒரு பெரிய விஷயம் என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி மிஸ்டர் லோகன் லோகேந்திரலிங்கம்.
On behalf of the Center for Education, Innovation, Leadership, and Community Service, we really want to thank you. Moving forward, I would like to introduce Ms. Pravina Perimbanathan, who will be taking this panel discussion forward, and I might join at the end. Ms. Pravina Perimbanathan is one of the highly valued community member. I would like to invite Ms. Pravina Perimbanathan as a moderator. Please take it from here, Ms. Pravina. Thank you, Professor Saleha. It's truly a pleasure to be here today, especially among such highly achieved professors. Without further ado, I would like to begin introducing the distinguished professors we have with us today. And I would like to introduce this to the viewers of today from the homeland, as well as the Tamil Diaspora community from all around the world. So first, I would like to introduce Dr. Sundralingam Nagamuthu. He's a professor of physics at Edward Waters College, Jacksonville, Florida. He has over 31 years of teaching experience and about 10 years in research experience. He has served as a chairman of Department of Mathematics and Science at Edward Waters College from 2004 to 2018. Dr. Sundralingam, welcome to the discussion forum and thank you for your time. Next, we have Dr. Umashankar Dayasivam. Hello. Dr. Umashankar has received his PhD from University of Georgia and is currently a faculty member in the Department of Mathematics at Rowan University here in New Jersey. He was recently promoted as a professor in statistics and data science. Dr. Umashankar has published several publications, both in the statistical theory and data science and methodology. He received recognition for his teaching excellence with an award of Teaching Wall of Fame from Rowan University and has also received recognition for his research with Best Research Paper Award at the International Conference. Dr. Umashankar, welcome to the discussion forum and thank you for your time. Next, with us, we have Dr. Sivayogan Nagalingam. Dr. Sivayogan worked in the University of Jaffna from 1992 to 2012. He also served as the head of the Department of Physics from 2005 to 2009. He was awarded the Young Scientist Award by the Ministry of Science and Technology of the Government of Sri Lanka in 2006. Dr. Sivayogan has 30 research articles and journals published in his name. He has written nearly 15 scientific articles in magazines and newspapers. He worked at various colleges and now working as an assistant professor of physics at Elon University. Dr. Sivayogan, welcome to the discussion and thank you for your time. With us today is also Professor Yanaseharan Saleha. Professor Saleha is teaching at the Department of Academic English Language program at Drew University in New Jersey. He has been teaching English courses at various universities, colleges, and public schools here in New Jersey for the past 20 years. Professor Saleha has taught high school, college, and university students in Sri Lanka, South Africa, Canada, and the USA. He has been teaching in the fields for the past 32 years. He is the founder of Center for Education, Innovation, Leadership, and Community Service in New Jersey. Professor Saleha, welcome to Discussion Forum, and thank you for your time. All right, with us today as well, we have Dr. Rizana Maroof. Dr. Rizana
Maroof is a professor of biology in the Department of Biological and Physical Sciences at South Carolina State University in South Carolina, New Jersey. Her research mainly focuses on management of stored product insects using non-chemical alternative techniques. Dr. Maroof teaches in diverse areas of entomology and plant sciences. She earned her PhD from Kansas State University, a master's degree from University of Edinburgh, UK, and a bachelor's degree in agriculture from the University of Pradinia, Sri Lanka. Dr. Maroof has published 64 referred articles, both chapters and preceding papers, and has delivered over 150 presentations at regional, national, and international venues. She has received 34 awards and recognitions honoring her work. Dr. Rizana, welcome to Discussion Forum, and thank you for your time. Next, we have Dr. Nason Sriskanda. Dr. Nason Sriskanda is an associate professor of engineering and mathematics at Kaplan University, South Carolina. He teaches pre-engineering and other interdisciplinary STEM courses and conducts research in engineering, education, and mathematical modeling for over 25 years. He earned his BS, MS, and PhD degrees in mechanical engineering with minor in mathematics from the University of South Carolina. Dr. Sriskanda, welcome to Discussion Forum, and thank you for your time. Thank you. Thank you. Yeah. Last but not least, we have Dr. Selvaraja Mohanaraja. Dr. Mohanaraja is the Chair and Associate Professor of Computer Science at the University of North Carolina at Pembroke. He has a PhD in Computer Science from Massey University, New Zealand. He has been teaching computer science for over 25 years. His current research is focused on containerized cybersecurity labs and artificial intelligence education. Dr. Mohanaraja, welcome to the Discussion Forum, and thank you for your time. Before we get started, I just wanted to say that I will be asking a few questions that pertain to the professor's fields. All right, to go ahead and get started with the discussion, I would first like to pose a question to Dr. Umashankar. So, Dr. Umashankar, lots of high school students have little knowledge about statistics and data science and how helpful or useful it can be to other fields in the subject or even their personal life or a future career that they would like to pursue. Since you're teaching courses in the fields of mathematics, statistics, and data science, can you please give us a few insights about the courses and how you would convince a student per se to choose statistics, data science for his or her major and the universities they would like to pursue? Thank you very much. கேள்விக்கு பதிலளிப்பதற்கு முதல் இந்த கலந்துரையாடலுக்கான சந்தர்ப்பத்தை அமைத்து கொடுத்த ஆசிரியர் ஞானம் அவர்களுக்கும் முதல் நன்றிகள். அத்தோடு அவருடைய வழிகாட்டலில் நடக்கின்ற கல்வி, கண்டுபிடிப்பு, தலைமை மற்றும் சமூக சேவை அமைப்பு புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கும் தாயத்திற்கும் பல பங்களிப்பை செய்திருக்கின்றது. அதற்கும் எனது நன்றிகள். இந்த நிகழ்விற்கு பாலம் அமைத்து கொடுத்த ஈழத்தாய் தொலைக்காட்சி நிறுவனர் தயாரிப்பாளர் ராஜ் உட்பட அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். அத்தோடு சிறப்பு விருந்தினராக வந்த ஆசிரியர் லோகேந்திரலிங்கம் அவர்களுக்கும் எங்களுடன் கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சக பேராசிரியர்களுக்கும் எனது நன்றிகள். இப்பொழுது இந்த என்னுடைய கல்வி பாடல் ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். ஒன்று புள்ளிவிவரியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், மற்றது இப்பொழுதுதான் புதிதாக வந்திருக்கின்ற தமிழில் சரியான வார்த்தை பொருத்துவதென்றால் டேட்டா சயின்ஸ், தரவு அறிவியல். இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டு ஒரு டேட்டா சயின்ஸ் இரா, தரவு அறியலுக்குரிய இது என்று சொல்லி எல்லோரும் சொல்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த புள்ளிவிவரியலும் தரவு அறியலும் அமெரிக்காவின் யுஎஸ் நியூஸ் சர்வீஸ் சேவையின்படி
இரண்டாவதும் முதலாவதுமாக வேலை வாய்ப்பு படி கூட பிசினஸ் அடிப்படையின் கூட ரேங்க் பண்ணப்படுகின்றது. இப்பொழுது இந்த புள்ளிவிவரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், டேட்டா சயின்ஸ், இந்த தரவறிவியலை பற்றி என்ன தேவை என்று பார்த்தால், இந்த தரவறிவியல் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த கற்கை நெறியே ஒரு எங்களுடைய பல்கலைக்கழக அமைப்புக்கு புதிது. இந்த கடந்த 4-5 வருடங்களாகத்தான் பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு தனித்த கற்கை நெறியாக இதனை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். இதுவரைக்கும் இது பிரதானமாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அதே நேரத்தில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இந்த ரெண்டும் கலந்த ஒரு கலவையாகத்தான் இந்த டேட்டா சயின்ஸ் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது. நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப தேவையான ஆண்டிலே நிச்சயமாக இந்த தகவலை எவ்வாறு நாங்கள் பெரிய எங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம், நாங்கள் எங்களுடைய சமூகத்துக்கு எவ்வாறு அதனை யூஸ் பண்ணுறோம் என்பது மிக முக்கியமானது. அந்த வகையிலே பிரதானமாக நீங்கள் அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டடி, அதாவது நீங்கள் கற்கனவிலே கற்கின்ற போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் தகுந்தமான கோர்சஸ் எடுக்கணும் என்று சொன்னால், முதலாவதாக நீங்கள் உங்களுடைய ஹை ஸ்கூலை பொறுத்தவரை ஏபி கிளாஸஸ் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். ஏபி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிளாஸஸ் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் என்னுடைய தனிப்பட்ட அட்வைஸ் என்று சொன்னால், நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், அது இப்பொழுது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக, எல்லோருமே நாங்கள் இந்த ஜூமில் இணைந்திருக்கின்றோம். எனவே இந்த கம்ப்யூட்டர் என்பது ஒரு தவிர்க்க முடியாதா இருக்கின்றது. எனவே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் உங்களுடைய கற்கரில் எடுத்தால் அது சுலபமாக இருக்கு. அதே நேரத்திலே வேலை வாய்ப்பு என்று போகின்ற பொழுது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்பது அல்லது டேட்டா சயின்ஸ் என்பது எந்த ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கும் உண்மையானது. whether you want to go business decision making, இல்லாட்டி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனியில வேலை செய்கின்றார்கள், இல்லாட்டி இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மேக்கிங், இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டிங், இல்லாட்டி ஈவன் நீங்கள் பேராசிரியர் ஒரு ரிசர்ச் ஓரியன்டட். ஈவன் இப்போ கோவிட் வைரஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சால் அந்த FDA அப்ரூவல் எடுக்கிறதுக்கு statistics plays a major role. You need to prove that statistically இந்த நீங்கள் எடுக்கின்ற இந்த தகவல்கள் சிக்னிஃபிகண்டாக இருக்கின்றது, ஆகவே நாங்கள் இந்த ஒரு மருந்தை கண்டுபிடித்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் என்பது. ஆகவே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்பது மிகவும் மிகவும் முக்கியமானது. அதே நேரத்திலே இன்னொரு பிரிவு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருக்கின்றது அக்சுரியல் சயின்ஸ் என்று. இது எங்களுடைய தாயகத்தோடு தொடர்படுத்தி பார்ப்போம்னால் உங்களுடைய சீமா எக்ஸாம் மாதிரி ஒரு பிரைவேட்டான எக்ஸாம்ஸ் இருக்கின்றது. உங்களுடைய தனிப்பட்ட கல்வியோடு அந்த சோதனையை முடித்தால் நீங்கள் ஒன் ஆஃப் த உலகத்திலேயே எண்ணிக்கையில் குறைவான ஒரு நம்பர்கள் இருக்கிற தொழில் என்று சொன்னால் அக்சுரியல் சயின்ஸ். ஏனென்றால் அது மிகவும் கடினமானது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸோ அந்த சோதனை எல்லாரும் முடித்தவர்கள் குறைவு. ஆனால் அதுக்குள்ள நீங்க போனா பாதி சோதனை முடிச்சோடனே நீங்கள் ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பு எடுக்கலாம். ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஓவர்வியூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ நான் என்னுடைய கல்வி இடங்கள்ல இங்கே படிப்பிக்க மெயினாக நான் படிப்பிக்கிற பாடங்கள் புள்ளிவிவர ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அதே நேரத்தில் டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு படிப்பிக்கிறேன் நான். ஸோ இந்த இனிஷியல் ரவுண்டுக்கு இது இனஃப். இந்த உங்களுக்கு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் ஐ எம் ஹாப்பி டு ஜாயின் லேட்டர். நன்றி. Thank you, Dr. Umashankar, for sharing that. For all the students that are watching, I hope you kind of grasped that. I got a hint of what Dr. Umashankar has said. Just to briefly summarize, as he mentioned, if you want to get interested in statistics, as he iterated, you can take AP classes as well that are offered in some high schools. If it's not offered in your high school, you can take it privately as well to see if that's something that you want to go into in the future. All right. Thank you, Dr. Umashankar again. I would like to next pose the question to Dr. Rizana. Dr. Rizana, you have an admirable educational background in science and agriculture. Nowadays, many students are aiming to pursue what's unformally called pre-med track or like pursue medicine, right? Or medical courses or prerequisite courses to enter the medical field or get admitted to an MD or DO school. What educational criteria do you think students should start developing at an early age or in the beginning of their high school career if they want to choose medicine as their major? And seeing that you have a relationship between science and agriculture, do you want to elaborate on the relationship as well?
Nandri, Vanakkam. Praveena, I first of all want to thank you for that question. And I really want to actually give some credit to, the force behind organizing this program today. First of all, I want to thank the Ilathai Tolekachi Nirvanam that has given a platform to telecast this program, and that is very admirable to bring this to your rooms or your living room or your kitchen. And also, behind this, the initiative was also given by the Udayan newspaper. So I really want to appreciate them to giving this opportunity, bringing this opportunity to everybody. And not actually to be mentioned, but also to be credited to Dr. Gnanasekharan, who was really behind the force of this Center for Education, Innovation, Leadership, and Community Services. And that is the organization actually, motivating the youth and actually educating the parents and providing a path for your future where how you might take and pave stones. And I also want to actually join my colleagues here who are elite in their own respective fields. And I am really honored and humbled to be here to share some of my experiences with you. So to answer the question directly, as you know that medical field, medicine or doctor of medicine is one of the most well perceived among youngsters and especially the diaspora community. But I just want to enlighten a little bit about the how we prepare ourselves in the high school, but also wanted to give something other than the medicine also there you can really focus on. So if you are really in high school, I would really encourage you to start early. That is the mantra. You have to start early. And there is preparation. This is very, very important. So how do you start early? You probably have to expand your comfort zone and taking into some new adventures, taking into some new courses and new projects. Especially if you had to take courses in physics, chemistry, calculus, statistics. These are kind of the one which will actually pave your way to the med school. And also, especially if you're kind of like in the latter part of the high school, you probably want to take AP classes, which are basically the advanced placement course, which American system based. You also can take honor classes, which are offered from your schools, as well as IB courses. IB courses are basically the international baccalaureate, which can carry you to greater weight. So then you probably have to seek for some of these internship programs. This is very, very important. The high school summer program, which is basically your school might be offering, which is called the high school summer medical program, which gives a lot of hands-on experiences for you to really look into, for example, like human anatomy, or how to analyze an X-ray, or look into a CAT scan, or what is MRI. These are the programs offered through this high school summer medical program. And there are a lot of other internship programs are offered during the summer. I want to highlight some of those things which are maybe of interest of you, such as the Dana-Farber Cancer Institute in Boston, which provides the ample experience for high school students to take an internship. There are Pre-Med Institute in University of Texas. There is Georgetown University, which offers a summer intern program, as well as the University of Pennsylvania. These are some of the examples, but not necessarily you have to go to one of those places to get your experience. The state where you live in may have a medical school. They probably might provide you a pre-med institute. And this is basically to prepare yourself, expose yourself, and to develop, to actually confidence, as well as to give you the sights about what is really required.
other than that, academically you're preparing is very good, but you also have to pay attention to some of these things where you work in a team, developing your teamwork skills, your computer skills, or the IT skills, which is essential nowadays. You know, everybody, we live in an era where we cannot live without IT skills. And also maybe your numerical skills like calculus and statistical skills. And establish connections with the professors or medical doctors, and you might be able to get some of those experiences and shared among themselves. And always be professional. And I'm not sure I'm running out of my time, or do I have any more so this is basically to prepare yourself to go to a pre-med school. So once you go to a pre-med program or the medical program, it is basically, there are two folds though, and where you have to have a pre-med program, which is a 4-year degree, and then you go into a Doctor of Medicine program, which is another 4-year degree, total of 8 years. So that is the norm. But there are exceptions do exist, where sometimes you have these accelerated programs where you can actually combine the pre-med, and along with you can have the Doctor of Medicine program where it can be cut down to 6 or 7 years depending on the school. But that is kind of like, there are pros and cons in taking that particular program. And I just want to touch base on some other things you also can focus on, basically the dentistry program, veterinary medicine, there are biomedical engineering programs, pharmacology, some public health programs, nursing. These are all health-oriented programs, which most of our youngsters are now tuning into, and they are very lucrative and they are very service-oriented. And I encourage you to really look at it. And then I probably may be able to add on if I have some time left after that. Thank you, Pravina. Thank you, Dr. Rizana. That was very informative. Moving forward, I would like to pose a question to Dr. Selvaraja. All right, so Dr. Selvaraja, you're in the field of computer science, and the term computer science is very general, and it's used as a general, topic or a major in several colleges and universities. However, there are many different branches of computer science that students can choose or specialize in, like, for example, software development or cybersecurity and other courses. The question to you is how, or prior to deciding what courses in computer science students choose, what assurance can they have to go into a particular computer science field? And also, how should they enter the job force or seek employment? Will there be much difficulty? What do you think? You may unmute your audio, Ms. Dr. Mohan. Hello, sorry for that. Okay. Thank you for the question, Ravina. And first of all, I wish to thank all of you watching this program. And இளத்தாய் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். ராஜ் மற்றது ஞானம் என்னுடைய நண்பன், அவர் மிக அளப்பெரிய சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். உதயன் நிறுவனத்தினருக்கு என்னுடைய நன்றி, மற்றும் இங்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய வந்திருக்கும் மற்ற ஜெயப்பிரியா அண்ட் ஞானேஸ்வரன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நன்றி அனைவருக்கும். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட 4 ப்ரோட் பார்க்கலாம். ஒன்று கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ், 4 மேஜர்ஸ். கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் என்றது இப்ப
if you like to play with hardware ஓட கூட விளையாடி கொண்டிருப்பீங்கள் என்றால் என்னத்தையும் திறந்து பார்த்து அது அப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படி இப்படி என்று பார்க்குற மாதிரி அப்படி ஒரு விருப்பம் உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ஒரு நல்ல ஃபீல்டு உண்டு. அது ஹார்ட்வேர் ஓரியன்ட் மெயின்லி. இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ன்றது கூட லைப்ரரி சயின்ஸ் அந்த மாதிரி கூட இன்ஃபர்மேஷனோட டீல் பண்றது. நாட் லைக் டேட்டா சயின்ஸ் பட் இன்ஃபர்மேஷனை ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றது. மற்ற ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்கும் வித்தியாசம் அதிகமாக சயின்ஸுக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் உள்ள வித்தியாசம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ன்றது கூட சயின்ஸ் எப்படி நாங்கள் புதிய அல்கோரிதங்களை பாவிச்சு சில விஷயங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்ன்றதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யறதுதான் மெயினா இருக்கும். அதுல டெக்னாலஜி எப்படி அந்த ஆராய்ச்சிகளை பாவிக்கிறது என்ற மாதிரியான படிப்பாக இருக்கும். அதுல அதிகமா பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிற இல்லை. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியும் பேசிக் கோர்சஸ் அதிகமா சேமா இருக்கும். ஆனா நிறைய ட்ராக்ஸ் இருக்குது. பிரவீனா சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், சைபர் செக்யூரிட்டி, உமாசங்கர் சொன்ன மாதிரி டேட்டா சயின்ஸ் ஒரு வளர்ந்து வர்ற ஒரு ட்ராக் உண்டு. வெப் டெவலப்மெண்ட், மெஷின் லேர்னிங், அப்படி நெட்வொர்க்கிங் அப்படியான நிறைய ட்ராக்ஸ் இருக்கு. பேசிக் கோர்ஸஸ் எல்லாம் படிச்ச பிறகு அதுக்கு பிறகு எதுல கூட விருப்பமோ அந்த ட்ராக்ல நாங்கள் போகலாம். சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும். டேட்டா சயின்ஸ் இன்னும் ஒரு வளர்ந்து வர்ற இது. மற்றது மெஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படியானது இப்ப டாக்கர் கண்டெய்னரைசேஷன். ஸோ அதுலாம் இப்ப வளர்ந்து வர்ற கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஓரியன்ட் பாடங்கள். இப்ப படிக்கணும்னு பார்த்தால் நாங்கள் இப்ப ரிசானா மற்ற எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி அது எல்லாருக்கும் இப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தேவை. எங்கட யுஎஸ் பிரசிடென்ட், பழைய பிரசிடென்ட் ஒபாமா சொன்னார் என்றால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபார் ஆல் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணார். கிண்டர் கார்டன்ல இருந்து ஹை ஸ்கூல் மட்டும் எல்லாருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிக்கணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். எல்லாரும் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் ஒன்று படிக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணார். அப்போ எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும், உங்களுக்கு வேர்ல்ட்ல எல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி கொண்டு வராங்க. டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி எவ்ரிவேர், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சொல்லுவாங்க. கார்ல இருக்கு கம்ப்யூட்டர், ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கு, கையில மணிக்கூட்டில் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் இருக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிய கம்ப்யூட்டர் ஒரு கம்ப்யூட்டேஷனல் திங்கிங் இருக்கிறது முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பெஷலா இப்ப நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல நீங்கள் படிக்க போறீங்க, மேஜர் செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு மிக நல்ல ஃபீல்டு. நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லேபர் படி 40% ஜாப் ஃபில் பண்ணப்படாமல் இருக்குது. ரைட். ஸோ அந்த ஃபீல்டு எல்லா ஃபீல்டையும் சேர்த்தா அப்ப ஸ்பெஷலா சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு சரியான டிமாண்ட் இருக்குது. டேட்டா சயின்ஸ், ஏஐ ஓரியன்ட், மெஷின் லேர்னிங். ஸோ டிமாண்ட் நிறைய இருக்குது. அப்ப அதுல உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றால் அது ஒரு கியூரியாசிட்டி உண்டு. எல்லா பாடமும் சேலஞ்சிங் தான். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் சேலஞ்சிங். ஸோ கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்துச்சென்றால் கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கும் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸும் தேவை. கூட ஒரு விஷயத்தை என்ன ஏன் அப்படி நடக்குது அறிய விருப்பம் இருக்கல இருந்தா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு நல்ல பாடம். மொபைல் போன் இது கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, சின்ன கம்ப்யூட்டர் ஒன்று இருக்கு. இப்ப இதுல நான் எதுவும் கேள்வி கேட்கலாம். இதுக்கு சில வேலை what is factorial 5? 5 factorial is 120. So factorial 5 120 சின்ன ஒரு சின்ன இதுக்குள்ள உள்ள இருக்கிற சின்ன ஒரு டிவைஸ் தான் இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட். ஒரு சின்ன சாமான். அடியில இருக்கிறது மண்ணாங்கட்டி. உண்மையா மண்ணில இருந்து எடுத்த சிலிக்கன்ல இருந்து செய்த இதுல இருந்தால் உங்களுக்கு இருக்கிற சின்ன சின்ன டிவைஸ் கேட்ஸ் இருக்கு.
அதுல இருந்து சர்க்கிஸ் வருது. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000க்குள்ள சென்டென்ஸை தான் இந்த இந்த கம்ப்யூட்டர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதுல இருந்து அப்புறம் லாங்குவேஜ், ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. இப்போ டாக்டர் உமாசங்கர் சொன்னார் ஒரு லாங்குவேஜை படிக்கணும்னு சொல்லி. மிக முக்கியமானது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க விரும்பினால் என்னடா இந்த இதோட நாங்கள் கதைக்கிறேன்னு சொன்னால் இது இந்த மொழியில கதைக்கணும். இது இந்த மொழி அந்த மிக அடிப்படையில ஒரு ஹை வோல்டேஜ், லோ வோல்டேஜ், ஒரு 0 1 தான். அதுக்கு மேலால சில லாங்குவேஜ்களை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லாங்குவேஜ் படிக்கிறேன்னா நீங்கள் கோட் அகாடமி அதுகள் ரெண்டு இருக்கு சும்மா ஃப்ரீயா படிக்கிறதுக்கு. கோட் அகாடமி, கான் அகாடமி, மற்றது கூகுள்ல எல்லாம் இருக்கு. நிறைய இடங்கள்ல ஃப்ரீயா படிக்கலாம். மற்றது நல்ல லாங்குவேஜ்கள் ஹை லெவல், ஹை ஸ்கூல்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் போகலாம். ஜாவா, C++, பைத்தன் அப்படியான லாங்குவேஜ்ல படிக்கலாம். கொஞ்சம் மிடில் ஸ்கூல் என்றால் நீங்கள் ஸ்கிராச் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிராஃபிக் லாங்குவேஜஸ், ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ அதுகளில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்றால் உங்களுக்கு ஒரு, ஆனால் நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கணும் இல்லை. யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள வரைக்கும் எங்கள் 99% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு லாங்குவேஜும் தெரியாம தான் வருவாங்க அதிகமாக எங்கட கிளாஸ், எங்கட யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அது படிக்கணும் இல்லை, ஆனால் படிச்சிருந்தா கொஞ்சம் அட்வான்டேஜாக இருக்கும். மற்றது இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம், இந்த இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் டாக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கு. ONR நேவி ரிசர்ச் அவங்கள்ட்ட இருக்கு. அப்ப சம்மர்ல இன்டர்ன்ஷிப்பை தேடி பாருங்க. அதுக்குள்ள கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் இன்டர்ன்ஷிப் நிறைய இருக்கு. கூகுள், ஆப்பிள் எல்லாம் ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கொடுப்பாங்க. அப்ப அதுகளை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இனி இப்ப இதுல நிப்பாட்டுவோம். பிறகு நான் வேற ஏதும் கொஸ்டின் இருந்தால் நன்றி. Thank you, Dr. Sivaraja. I just want to ask a quick follow-up question. உங்களுக்கு அப்ப தெரிய வந்து ஓகே நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிக்கணும், எனக்கு இது தான் பிடிச்சிருக்குன்னு உங்களுக்கு அப்போ தெரிய வந்தது? நாங்க ஹை ஸ்கூல்ல படிக்க ஹாஸ்டல்ல இருந்தா அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் கொண்டு வந்தான். அது 40 இயர்ஸுக்கு முதல் ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்து அதுல பட்டன் எல்லாம் இருந்து 1+2 = அடிக்க வருது பாக்ஸ்ல 3. அதோட பெரிய அதிசயமா இருந்தது. பாரு இது என்னன்னு இந்த பாக்ஸுக்குள்ள இருந்து இப்படி கால்குலேஷன் வருதுன்னு சொல்லி அப்ப கொஞ்சம் பெரிய கேள்விய கேட்டு பார்த்தால் இது சரியா சொல்லுமோன்ற ஒரு டவுட் இருந்தது எனக்கு. ஆனா அவன் கைய வைக்க விடையில, அதை தூரத்துல வச்சு கொண்டு அப்படிதான். அது ஒரு பெரிய அப்ப அந்த நேரமே அது என்ன மாதிரி வேலை செய்து அறியணும்ன்ற ஒரு ஆசை ஒன்று. அது 15 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் அது எனக்கு தெரிஞ்சது, அது என்ன நடக்குது உள்ளுக்குள்ளன்னு சொல்லி என்ன மாதிரி அதை கண்டுபிடிக்கிறது. இவன் இப்பவும் கம்ப்யூட்டர்ல இப்ப பிளவிடுமெண்டு எனக்கு இப்ப தெரியும். இப்ப 0.1 + 0.2 it is equal to 0.3 என்று கேட்டால் அது இல்லைன்னு தான் சொல்லும். இப்ப எங்கிட்ட நார்மல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் அதுல உள்ள லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரியும். இப்ப ஸோ அந்த கியூரியாசிட்டி ஒன்று இருந்தது. இப்ப பிறகு வந்து நாங்க படிக்க மேத் தான் நான் இந்த மேஜர் பிஎஸ்சி. பிறகு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு பாடம் இருந்தது எங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங். நாங்க படிச்ச ப்ரோக்ராமிங் பேசிக் அது இப்ப இல்லை, அந்த விஷுவல் பேசிக் ஒன்று இருக்கு. ஆனால் அந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் போயிட்டு நாங்க படிச்ச லாங்குவேஜ். பிறகு அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று இருந்தது அந்த ப்ரோக்ராமிங் படிச்சபடியால். அது பிறகு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்க நான் மாஸ்டர்ஸ் செய்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல அதுல வந்துட்டேன். ஸோ ஒரு விருப்பம் ஒன்று இருந்தது அதுல. Thank you, Dr. Silvaraja, for sharing that. I would like to pose a question to Dr. Nason. So, Dr. Nason, as you know, it's more important than ever that our youth are prepared to bring knowledge and skills to solve problems, make sense of information, and know how to gather and evaluate evidence to make their decisions. With your long experience of teaching mathematics and STEM programs in high school, colleges, and universities, give us some detail as to how STEM programs develop students' knowledge and skills and benefit them as well. What or why should students gain through these programs? How would STEM programs help these students, and why do you think students should be in these programs? First of all, I want to thank the
Center of Education, Innovation, Leadership, Community Service, created by Mr. Nanam, we call Nanam Master in New Jersey. And he asked me to join maybe a few years ago, and center now developed, moving forward with a more community service, education leadership. So at this point, first I want to thank my colleagues. Most of you here I know well. Also, I want to thank first ET Raj, and also I want to thank Logan Dilliam for Uday newspaper. So I did my BS in mechanical commerce. So my advice, as you say, that for the high school student, that if you plan to major in STEM means science and technology, engineering, math, the expectation will be higher, you know. Those math skills are more critical to your college courses and the future career. Like Dr. Mohan Raja says, you know, his undergraduates in math, then he came to computer science, right? So if you do the math, you know, you can do anything. This is the motto say that. And in your high school, here in the US high school, you need to take them up 4 years of math courses. So some of the students, they took them like algebra, function, modeling, geometry, statistics, probability, they graduated. But when you go to engineering, when you plan to do engineering, or the high school STEM program, you have to take algebra 1, geometry, algebra 2, or geometry, 3 calculus. Even though you don't pass the calculus, you have to take a calculus if you go to the engineering in the US colleges. What happened when you come to the question asking them, some of the colleges, they don't have a AP, you know, they have a AP calculus and you know, IB program, international baccalaureate program, some of the high schools we have here. So if you have planned to go to engineering or STEM program, it's better you are in the program, get the courses. Even though if you don't pass the courses, you are exposed to the courses when you come to college. College program in the US is a very, it's a short term, right? 4 years, so you have to compete with the other STEM students. They're coming from different part of the world and everything. Some technical colleges, they have a pre-engineering program, they have a RASO program. Technical colleges are cheaper. When you take the technical colleges, then you can transfer the credit. In America, the BS degree is the basic degree. So everybody our Tamil students had to get the BS degree. If you take any BS degree, then you can do anything, you know, major. Even though Dr. Risana says medical school, even though the BS in engineering students, they can go to medical school too. Only thing, you have to take organic chemistry, 2 organic chemistry, and the biology courses, then get my MCAT, then MCAT, you can go to medical school. I'll tell all the parents and the high school students, till you can make them. If anybody want to help, we have here, that is called the Center of Education Innovation Center. Nana Master will publish our email address and our telephone numbers. We'll help them to get some of the colleges, and we are going to do some free tutoring, test and fields. In the future, it's going to be our education innovation. This is going to be a very organization. We help for so many ways to the families, Tamil families, and our Tamil students. Thank you very much. Thank you, Dr. Nason. That was very informative. I'm definitely sure it was for the high school students or any of the students that are watching today. Yeah. I just wanted to highlight 3 things that you mentioned that I actually could relate to or found really helpful. One, first and foremost, is what you shared about technical schools or what community colleges are. So taking classes at a technical or community college could be beneficial, or that should be your choice if that's something you want to do, especially in, you know, considering the cost of it as well. So I found that very useful. Thank you, Dr. Nason. I would like to pose a question to Dr. Sivayogan. Dr. Sivayogan, many students are, I guess, struggling to advance in physics-related courses due to various reasons. It may be that they're afraid to enter physics, or because of the stigma behind it, that it's too difficult, or just because they don't really know what physics encompasses. However, how do you think students should find out more about physics courses
that he or she should take in colleges in order to be successful, to complete it and to learn further about it, or even to pursue a career in it. Also, I would like to just mention all the questions at once. There's a follow-up question that I would like to ask also, like, since you have, years of experience in physics in that department, can you list a few branches of physics courses generally offered in the US and the United States, and particularly explain about one particular course students might be interested in to choose as their major? Thank you very much, Pravina, for the nice introduction in the beginning. And good afternoon, all of you here in the audience as well as my colleagues. First of all, I would like to thank EET TV, that is Ilathai Tolakachi Nirvanathukku. Mudalil, I have to say thank you to the organizing this. Thank you for organizing this event. And I would like to thank the Center for Education, Innovation, Leadership, Community Service, அதாவது கல்வி கண்டுபிடிப்பு மாணவ தலைமைத்துவம் சமூக சேவை அமைப்பு அதன் நிறுவனர் நமது நண்பர் ஞானம் அவர்களுக்கும் first of all I want to thank. I also want to thank the Udayan newspaper editor Logan, who was here, and some of the parents have joined here, so I welcome them also to the discussion. So before coming to Pravina's question, so let me just briefly tell about what I am doing here in the university. So I am working in the Elon University now, and the Elon University started in 1889 and with around few hundred students, but now it is nearly around 7,000 students, and 500 faculty members are there. And this is a private mid-sized university, and their main focus is actually a model for engaged and experimental learning. So I like the university because they spend a lot of money in teaching students. They buy everything I want, they will immediately buy and give me. So if I want something new also, they will immediately buy and give me. So I can engage the students in various activities and make them learn by doing things. So that is what my university is. And if you study the physics, not only it prepares students for their careers in science and technology, but it teaches critical thinking and helps students develop deep problem-solving skills that are very useful in other domains. And students also become expertise in science instruments and techniques, research and problem solving, and mathematical skills, programming, modeling, simulation, quality control, for example, and communication skill and teamwork or independent work. And if you look at the physics graduates, they are successful in business, entrepreneurship, consulting, scientific writing, administration, government, medicine, military, etc. So now coming to the question Pravina asked, the many students initially fear to take the physics as one of their courses. What I feel is that when I talk to my son and all, I get to know what other students have the fear. Some students feel that studying physics lower their GPAs and hurt their chances of getting into colleges. But this is not true, because the colleges, they want to see the students have taken the challenging curriculum. So if you take a B grade in physics, that is better than an A grade in less challenging courses.
So remember, the college admissions is never just about the GPA. That is one issue I found it. Other thing I found is students think that physics can be handled by only most advanced students. But that is not also correct, because most of the universities, they offer very basic physics and develop the knowledge. If anybody want to learn physics or have physics as one of their course, there are several steps they can go through. And some other students think that they can take the physics in the college than in the high school. But the research shows the students who have taken high school physics do better in college physics also. So that is another thing. And other thing I feel is that some students, their mind does not accept that our universe or our daily objects move with a predetermined laws. So that is one of the trouble many students feel, because they feel how the universe is working with a predetermined law, or the daily activities are based on that. So these are the things people get confused, and so that is one of the. These are the reasons that the students they fear to take physics as one of their courses. And if you want to know what are the courses available in the physics, for example, in the high school you can take AP Physics 1 algebra based or AP Physics 2 algebra based. So that will develop your basic knowledge in that. And then again AP Physics C mechanics and AP Physics C electricity and magnetism also you can take. Or if you, these are the basic things you can take in the college, the schools, if you want to, high school if you want to take. But if you take at least the AP Physics 1 and 2, that algebra based physics courses, that will help you to build up your physics knowledge in the college. And if you come to the college, there are different ways they carry on with the physics courses. There are some we called as one series. One series means there's a basic physics course. That is actually without much math work involved, basic conceptual based physics courses. And they are needed for the lab course for non-science majors mostly. And then there are physics, the college physics courses. That is usually needed for professional courses like nursing or something like that, or pharmacist or something like that. So that is algebra-based physics. Again, 1 and 2 is there. We call it as college physics here. And then you can go to the second series. The second series is sometimes we call it as university physics courses. So that is usually needed for any engineering degree or any higher degrees, or to go to the next level of physics. So that is actually calculus-based physics. Then in the most of the universities have a third series, 3 series physics courses for physics major students. There they will actually concentrate only on certain chapters, certain topics, and focus more on the certain topics and develop only one line in that. So these are the major, I feel that I should tell it here. And if you have any question, then I will come back again. Thank you, Dr. Sivayogan, for that, the insight on physics and the different branches that are offered through the universities. Next, I would like to pose a question to Professor Gnanasekharan. All right, so Professor Gnanasekharan, as we all know, you have an ample experience in teaching high school, college, and university students in more than one country. Particularly, you have helped students develop their extracurricular activities such as
growing in their leadership skills or whether it's public speaking skills. Other than excelling in schoolwork, what additional qualifications do you think students need to develop while they are at their early stages of school career? Thank you, Pravina. And I'm fortunate to have gone through some experience in teaching in college, university, and high school students, as well as gaining my own experience and raising my own son, like some of you have gone through. So while I was teaching at the colleges and universities and high schools, and one part that I observed which is lacking is that students always pay attention to improve their GPA. What I want to emphasize is that while you are busy developing your or improving your GPA in the high schools, please make sure that you pay attention in your leadership skill. There are so many ways you can develop your leadership skills at schools, and I am pretty sure in other countries you do have some leadership program that is run by your high school or middle school. So try to search for the information and put yourself in line with those requirements. And I have seen with my own eyes how these extracurricular activities helped some other members in the communities. When you come to the common application in the 11th grade, you have to put down all those your achievement on the list, which is going to be looked at by this whatever the university you're applying. When they look at that, you have all those qualifications, extracurricular activities, in addition to your GPA, you will stand a great chance of being elected or selected to the best university. Thank you, Pravina, for the opportunity. Thank you, Professor Celia. That was very informative. I just want to quick glance on what you said, just highlight it, give a verbal visualization if possible. Let's say for the students that are watching, at least, let's say you have student A, and student A has excellent grades. And then we also have student B, who has good grades, probably let's say a 3.5 GPA, did okay on the SATs. However, they're the president of the student council. They are on the debate team. If an admissions counselor is viewing these two applications, they're going to choose student B. Just keep that in mind for those that are applying for the coming year. Thank you, Professor Celia. All right, I would like to move on, and I would like to pose a question to Dr. Sundarlingam. Dr. Sundarlingam, as a professor of physics, you have been highly involved in various educational programs at NASA in Florida. As you know, some of our young students may be interested in pursuing their studies in astronomy or even physics per se. So what basic skills do you think students should start to build at the early stages of their school in order to pursue a career or pursue a major in astronomy or physics? Thank you, Pravina. Everybody is sitting here for more than 1 hour and 40 minutes. Hopefully, still they have some energy to listen to me. Like Dr. Sivayohan said, so many things about physics. I'm going to add a few more things on top of that. First of all, good afternoon, everyone. First, I would like to thank Ms. Pravina Perlinathan for the great introduction about me. Thank you. I also want to thank for the Center for Education, Innovation, Leadership, and Community Services for its excellent job, and to organize the informative event, especially for the parents who came to the United States from Sri Lanka and for their kids. Thank you, Professor Nyanam. So you have a great effort to organize this program. It's excellent, very excellent. I love it, and I'm very honored to participate in this program. I also want to thank EETTV for their service telecasting this program live to promote the effort made by the Center for Education, Innovation, Leadership, and Community Service. And also, I want to thank for the Udayan Patrika Asriyar. So
I forgot his name, sorry. Mr. Logendralingam. Logendralingam, sir. Thank you. All right, so what is physics? That's one of the questions. And then like Dr. Sivayohan said, the students are very afraid to go to physics. If they think that physics is there in the nature, if we understand the nature, that means we understand physics. The nature is put it there for us. We try to understand the nature. That's what it is, physics. Okay. So I'm going to give you a few examples. So this happened in the mid of 1600 for Newton, Sir Isaac Newton. He sat under the apple tree and then apple fell down. He started thinking why apple is falling down. That's one example. So there are a few other examples like you go to the beach one day, you have a lot of water. There's not enough space in the beach area. And then another day you go to the beach, there is so much of area, the water recedes. Why? Why? What is happening over there? If you start thinking why, then you understand physics. Right. So what do we want to do in the middle school? So you need to have an excellent knowledge in mathematics and science. In order to get into physics, you need a lot of mathematics. The mathematics is a tool in order to understand physics, that's all. So I recommend taking advanced placement AP courses in calculus, physics, statistics. Those are the main things that you need to get into physics program. If anybody need any guidelines for the AP physics, please contact me. Okay. Now look at the astronomy part. So if you want to go into the astronomy, usually the astronomy courses offer in the college level. I don't think any high school offer the astronomy courses. There may be a few high school is a introductory astronomy classes, but most of the time, most of the colleges are the one offer astronomy classes. So you have to start taking basic astronomy class and then continue with the astrophysics and cosmology. The cosmology classes mostly come in the graduate level. So take classes in computer programming and computational science. Computational science is one of the class most of the colleges are offering now. That's a basic class. You can understand so many things. What they do, they connect all the science, mathematics, statistics, everything into computational science. How we can use computer programming to get involved, to study all these science and mathematics. So computational science class is one of the very important class. So I advise everybody to take that class if it is offered in the high school or whenever you go to colleges, you have to take that class. You have to start early now to study from the beginning, all right? So the ability to grasp and analyze complex data set, that's another skill that you have to develop, okay? Lastly, a pragmatic and analytical approach to problem solving skill. Problem solving skill and then critical thinking skills are very important. The NASA provides research in every area, not only in physics, the biology, chemistry, the material science, engineering, robotic, mainly the robotic. So there are so many workshops is going around the high school and then colleges. So you have to find out and then apply and then get into those workshops and then conferences. That leads to get into the good job in the future. So please think about it and then contact me if you need any help. Thank you very much again. Thank you, Dr. Sundarlingam. That was very informative. I'm sure that was very helpful for students that are hesitant to go into physics. That was very helpful. ஜெயப்பிரியா, உங்களுடைய கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் திருமதி ஜெயப்பிரியா துஷ்யந்தன், அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சியில் வசித்து வருகின்றேன். தமிழில் ஒரு வாசகம் இருக்கின்றது, அதாவது நீ எதை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றாயோ அதுவும் உன்னையே முனைப்புடன் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று. அதுபோல எனது மூத்த மகன் உயர்தரத்துக்கு முதலாவது காலடி எடுத்து வைத்திருக்கின்றார். அந்த வகையில் வளர்ந்து வருகின்ற கல்வி அமைப்பான சென்டர் ஃபார் எஜுகேஷன், இன்னோவேஷன் அண்ட் லீடர்ஷிப் என்கின்ற இந்த அமைப்பு பல சீரிய சேவைகளை நம் இலங்கை சமூகத்தினர் மத்தியில் செயலாற்றி வருகின்றது.
ஞானசார மாஸ்டர் மற்றும் அமைப்பு சார் அனைவருக்கும் நமது வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது தவிர இன்றைய நாளை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் வல்லுநர்களுக்கும் நமது சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகளை எங்கள் சமூகத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I have 2 sons. The eldest started his freshman year in high school, and my youngest one is fourth grade. He is too little. So my question is, when is the appropriate time that he should decide his field of interest and what he should select for college? And normally people associate mathematics with engineering and science with medicine. But however, I want to know what other careers or opportunities available for these 2 fields. Thank you. Yeah, I can answer them, Jaypriya. It's a very good your son getting a math interested. As I said earlier, here the engineering program in the US, within 2 years, all engineering, it could be computers, except computer engineering, civil, mechanical, environmental, electrical, biomedical. Before 2 years, all of you are taking the same courses. Courses mean the major courses like calculus 1, 2, and 3, vector analysis, physics 1 and 2, chemistry 1. Then they want some computer science, right? So within 2 years, they can decide that which engineering will go. As I said earlier, in America, you can go undecided major. Then within 2 years, you can decide. Hope my answer will make you sense. Thank you. Maybe I just want to give you some light, which we are not really focusing on anything, which sometimes is hidden treasure. So when somebody is interested in mathematics and engineering field, there are allied fields which are not like very prominent, such as like agriculture engineering. Because I have agricultural background, I'm saying this, and of course, Dr. Nason had a degree before diploma in Sri Lanka with an agriculture engineering, which is a very vast area with designing bridges to irrigation systems to part of road construction, farm constructions, and it's a well-paid job. And that agriculture engineering is a booming, area, and it's a part of any ag schools, the state schools in any state. Every state has a state school, like Rutgers in New Jersey or Clemson here or South Carolina State. We have a program, but not ag engineering program, I'm saying. So that is one area, and another more discrete is now booming is the chemical and nuclear engineering, which is now nuclear engineering is something which, apart from that mechanical, industrial, electrical, all civil engineering, the nuclear engineering program is really a well-paid job. So just to put you out there are so much more opportunities apart from the conventional fields. Thank you. Thank you, Dr. Rizana and Dr. Nason. Let's move on to the next question. And thank you, Jayapriya, for your question. And Premini, thank you for coming here. You may ask your question, Premini. Thank you for having me, and thanks to Education and Innovation and Leadership Network to organize such this like program like this with a very informative session, especially for the immigrant parents in university. But what I noticed, because I have a lot of students, of course I interact with them, when they apply for college, even though they are in the student union council, honor society and everything, they are doing any activities as possible, especially our kids have more privilege than us, definitely, and we give them all the opportunities they can have. Even that I noticed, the universities that they are applying, sometimes they're not getting it. What are they missing there? The schools and colleges and universities here are they are not looking for our education qualification alone. Plus, on top of our education qualification, they want to look at the history of the student, where he is walking from, what he has been doing, even starting from middle school. My answer is that let us keep our children involved in extracurricular activities of leadership skill, community service, debating skill,
and the education qualification, definitely you can aim at becoming a valedictorian. If you can have all those things, I don't think you can miss anything, Ms. Tanan. I would like to add to Jnani. Maybe this most parents have this trouble that why our son is not getting the important university. There's two things, you can participate in several activities, but unless you do some changes there, it is very difficult for you to reflect there. Everybody is going to come with the same curriculum, same background, same extracurricular activities. But where you stand individually, separately, where do you stand? That is very important. For example, if I tell my son experience, he was in some group. He was going for some competition and all, and that is actually initially they went first time he went as a fun to go to that place and come back. Then we told no, don't take it as a fun. Try to win it. So then we motivated and he worked on that and then change the ideas and then they were able to win the game and win that competition. So we were able to write that he was instrumental in changing that practice or whatever it is style, and he was able to come to. So when many people are applying with the same thing, then this will actually come to the front. Yes, he made the change. So you be the change. Participating in many activities, but you have to make some changes there. That is one thing. Then other thing is, for example, you are a dance teacher. So some students are learning the dance. They come to the high school, they drop the dance. But when they go to the university level, they should actually write. They have been continuously doing the dance until they come to the university. So the continuation should be there. Any course, dance or anything you do, there must be a continuation until you come to the university. You shouldn't actually end it. Actually, I did my dancing up to middle school. You shouldn't end there. I have been doing the dance from the middle school. That should continue there. Even if you learn Tamil, for example, I have been learning Tamil from my age 5 or 6, even today. So that is very important, that continuation as well as what changes you make. Even in a group, what changes you make. I think these two are very important in my perspective. Right, that's totally, I agree with. I hope Ms. Tanan would agree with that. It is, and you need to be consistent in something that you are doing. Everybody is doing community service. You need to stand out in something. Nandri, all these I would say, even if you don't get some place, that doesn't mean that's the end of the world. Because, even if you take Ivy Leagues, only 8 schools are Ivy Leagues. I know plenty of people who never studied in Ivy Leagues, they are doing great. So we shouldn't get the notion of, okay, these are the only school we are targeting of. Definitely. Yeah. Because so that's what I would say, because when we are reviewing, sometimes I'm reviewing for the master's courses, we get almost first class, undergrad students, everybody is first class. So we need to pick among them maybe 20, 30. So just because, one person is leaving out doesn't mean, they don't have the capabilities. It's just, you have something else to do. So it's still a learning curve. And so for bachelors, I would say, get into good place and try to get maximum out of it. Then you have places to go. I guess my student... you should get a good reference letter. So they should actually impress some teachers or counselors so that they can write a little bit depth. That is also very important, reference letters. They do, right? The teachers definitely pay attention to that. They have to impress a teacher in such a way that they are capable of handling the things. Because there are 30 students, everybody is same to the teacher, but what he or she is different. So the teacher should notice that actually and write it. And the statement of purpose should be more like personalized. Sometimes people do like a more cooked write-up, but if you have some personal story as a statement of purpose, that's actually flies a lot. Okay. But is it a matter of writing each universities have, they have to write an essay, right? My experience, Tanan, I can always talk like me, there are so many parents here, professors. And by the time my son wrote the essays and it went through so many people, and I started first, and then it went to his counselor, to the counselor, and then the third person, fourth person. That is when you submit it. So
Thank you so much for all the professors taking time and coming and doing a program. Now, Tirumadi Menaha Rajivan, இலங்கையிலிருந்து அண்மையில் தான் இங்க வந்திருக்கின்றா. She is a graduate of the Jaffna University. Menaha Rajivan, நீங்கள் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம். இந்த நேரத்தில் இங்கிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் எனது கேள்விக்கு நேரடியாக வருகின்றேன். நான் அண்மையில் தான் இலங்கையிலிருந்து இங்க நியூ ஜெர்சி மாகாணத்தில் வந்திருக்கின்றேன். அங்கு இலங்கையில் பல மாணவர்கள் தமது கல்வியை முடித்துக்கொண்டு உயர்கல்வியை முடித்துக்கொண்டு இங்கே மேற்படிப்பு படிப்பதற்காக வருவதற்கு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இங்கு வருவதற்கு என்னென்ன தகமை மேற்படிப்பு படிக்கிறதுக்காக என்னென்ன தகமைகள் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நான் அறிந்து கொள்ளலாமா உங்களிடமிருந்து? Dr. Risana, you may move. Yes, Miss Menaka, thank you for that question. Is it okay if I answer that in English? What? Tamil. No. Okay. So if the students are trying to apply for a bachelor's degree programs or pre-med program from outside of the country, there are some essential requirements to meet those in order to prepare a successful application. First of all, they need to have this TOEFL language, the language score, that the English language, they have to have a very good grade. There's a standardized test. And for United States, it's a TOEFL, but for if it is in UK or Australia, they take the exam of IELTS. You probably heard of that. So that is very important. Then they also have to get 2 or 3 recommendation letters. Specifically, these recommendation letters should be very, very strong. And then they had to prepare their own personal statement, as we were discussing about that, why they wanted to pursue a degree in a foreign country and why they are interested in this particular field, which should be very personal and very strong to convince the selection committee. That's very important. And in addition to that, you had to fill out an application for each university. Each program has their own dedicated application form that needed to be filled out. And of course, they charge a certain amount of fee to process that application fee. So that has to be paid in US dollars usually. Thank you, Menaha, for your question. I hope they answered your question. At the end of the day, understand the material, make sure you have the willpower to continue. So I just wanted to share that. Overall, I don't want to take too much time. I just want to say, it's been truly an honor to be here today. Glad I was able to have discussions with the professors. I really want to thank the professors that were here today and who took part in the discussion forum. I even learned a lot of valuable information and insights today. I hope that the viewers today, especially parents and students, have or found this very useful or gathered information that would help them, send their students to colleges or even get them into internships or scholarships and so forth. So thank you to professors foremost. And thank you so much, Professor Saleha, for giving me this opportunity and having me today. Thank you, Pravina. You have done an amazing job, and I lack word to thank you. And you're doing a great service to the community, and keep up your great service. Now, with that said, let me go to Dr. Mohanaraj Selvarajan, and he has been a little quiet towards the end. Dr. Mohanaraja, if you had one advice to the youngsters in the high school, what would be that advice? I didn't mention about in the high schools, there are 2 types of computer science courses they teach. One is basic course and the other one is AP computer science. So basic course is okay for other disciplines if you want to follow. If you want to study computer science or IT major, it's better to take, if possible, AP computer science courses in the school. But it is not necessary actually. If it is not there, so don't worry about that. They usually, all the colleges start with one programming language. Any language is okay. Only one language you need to study, and after that the other languages you can simply within 1 month you can master. So it's language is a tool for us.
based on that, everything is developed. So we build on we use language as we have to talk with computers, so we have to learn that language. So thank you, Dr. Mohan. And before I wrap up, I just want to call upon Ilathai Television, Mr. Raj. முக்கியமாக பேராசிரியர் ஞானசேகரம் அவர்கள் நல்ல ஒரு விடயத்தை மக்களுக்காக எடுத்து வந்திருக்கிறீர்கள். இதில் நீங்கள் பங்கு பெற்றிய பேராசிரியர்களுக்கு முதல் தலை வணங்க வேண்டும். ஏனென்றால் எமது சிறுவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது, எப்படி அடுத்த மூவ் பண்ணுறது, அடுத்ததாக என்ன நாங்கள் செய்யலாம் என்று அறியாமல் இருக்கிறேன். இதற்கு இப்படியான ஒரு நிகழ்வு நிச்சயமாக எடுத்து வர வேண்டும். அதற்கு என்னாலான முழு உதவியையும் செய்ய நான் எப்போவுமே தயங்க மாட்டேன். முன்னுக்கு வந்து சேவை செய்ய இது எமது இனத்தை காக்க ஒரு முக்கியமானது. அடுத்த நீங்கள் எல்லோரும் எல்லா நாட்டிலும் ஒரு நல்ல ஒரு நிலையில் பேராசிரியர்களாக இருக்கிறீர்கள். அது எங்களுக்குரிய பெருமை. அந்த பெருமையை நீங்கள் எங்களுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷனாக இருக்கிற இந்த சிறுவர்களுக்கும் எடுத்து கொண்டு வந்து இப்படி உங்களோட டைமை கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதால உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கள்னு நினைத்து இன்று வந்திருக்கிறீர்கள். இதே போல் தொடர்ந்து வந்து சேவை செய்ய வேண்டும். அதை நான் வரவேற்கிறேன். நன்றி, மிக்க நன்றி ராஜ். எங்களால் இயன்ற உதவியை ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் செய்வோம். மாணவ சமூகத்தை வளர்த்து விடும் பொழுது அந்த மாணவ சமூகத்துக்கு கூட நிச்சயமா எங்களுடைய சமூகம் வளரும் என்று இந்த இடத்துல கேட்டுக்கொண்டு, இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருந்த அனைத்து டாக்டர் உமாசங்கர், டாக்டர் நாகமுத்து, டாக்டர் சிவயோகன், டாக்டர் மோகனராஜ், டாக்டர் ரிசானா, டாக்டர் நேசன், ஜெயபிரியா துஷ்யந்தன், மிஸ் பிரவீனா பேரும்பநாதன், மிக்க மிக்க நன்றி. நாங்கள்